هلا يا جماعه، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعنا اليوم فيديو جديد. هي قناتنا اوسي رياكت، فاذا اول مره تشوف القناه اعمل سبسكرايب يا اخي. حاخذ لفه وارجع. اوكي، عملت سبسكرايب. اخر مره حكينا على البيوت كثير حبيتوه، فحبيت اليوم جيب لكم فيديو جديد اللي هو اصغر 10 شقق في العالم. انا مو شايف فيديو لسه، حنشوفه مع بعض ونعطي تقييماتنا مع بعض. فبسم الله. If you're not afraid of the water, this may be the house for you. This بيت. tiny house sits in the middle of the Drina River in Serbia. لحظة، شايفين وين It البيت؟ also sits precariously on several planks of thick البيت wood, على which حجرة. itself sits precariously on top of a small يا الله clod-shaped قد ايه rock. فاضي If هذا. it looks like something that could be swept into the wild river at any point, you're right. In fact, it's happened جماعة. multiple times. بركي اجت مي بتيجي بتسحبه. ايش هاد؟ The problem is their house was quickly شوفوا washed احلى. away by the ايوه raging هذا rapids of the قصدي، Drina هذا River. قصدي. شايفين؟ شو عم يحس؟ شو عم يفكر اللي بنى هالبيت؟ But they and others kept building on that rock. The current Drina house is the 6th incarnation, شي غريب and يا thanks أخي. to the internet, the most famous. اوه بيجي عليه كثير سياح. It's currently a private vacation home, so don't expect to stay there anytime soon. انا قاعد عم فكر باكثر من شغله، واي فاي، كهرباء، حمام، مي، كيف عم يمدوا هالاشياء كلها ما بعرف. A Boston artist named Jeff Smith لحظة، set out لحظة، to هاد اللي create بعده. the smallest house in the world as a way to test the limits of the tiny house شوفوا movement. جماعة. Needless to say, he accomplished his goal. بأصغره. His house is فيديو رهيب ترى، والله كفو شباب، الفيديو رهيب. and as the Boston Globe describes it, looks like a dog crate on steroids. شكله مثل بيت الكلب. Porthole windows. عزكم الله، يعني بس كأنه بتحس مثل بيت الكلب اللي بنشوفه بالافلام. شوفوا أصغره. And yet it is technically a complete house. It sports a propane-powered stove, a sink whose water comes from a refillable bottle, wheels that let you take it anywhere, and the ability to fit inside a regular-sized van. ايش في؟ As for things like heat, air conditioning, Wi-Fi, and a shower, كل هالأشياء we'll just have to فيها. do without those. او كل عم يقولوا هالاشياء اللي حكوا فيها ما موجودة. Despite an extremely tongue-in-cheek video, انا صار نفسي اعرف شو اللي بيخلي شيء يعتبر بيت. اللي فهمته لهلا انه في مطبخ وفي مي ماشيه وفي بروبين، يعني في غاز ليطبخوا عليه. if you want to stay in it, hit up Airbnb and pay Smith $55 a night. وحقه $55 بالليله فيك تستاجره. هذا بيت كمان اصغر. If you're in Germany and want to get away, consider shacking up in this tiny house. بيانو، اقسم which بالله is شكله German شكل for بيانو. soul box or spirit shelter. Either way, its designers intend for it to be a retreat for those who've had enough of the hustle and bustle of daily life رهيب. and want to escape for a اللي bit. شبع من الحياه بيجي لهون وبيقعد بهذا البيت. Technically 3 floors. The bottom is your living space, followed by a bedrooms. 3 طوابع عم بيقولوا. The soul box has no windows. Instead, you open the walls of the house itself. هالبيوت كثير غريبه جماعه، كيف دامجين بين الغرابه والصغر. يعني عم تشوفوا انتم هالبيوت ما بتيجي بقد غرفه واحده بالبيوت، بعد حمام اوقات. The best part of the soul box is how it's easily assembled and disassembled, meaning you can set up your house فيك anywhere you تشيله like. وتحطه وين ما It's بدك. like camping. مثل الكامبينج، فيك تفك البيت وتحطه وين ما كان. نايس. Speaking of camping, but evolved, here's the Nolla cabin in Finland. Nolla It cabin, looks exactly فنلندا. like a tent and is هي about the حلوة. size of a small bedroom. هي حلوه، هي جد حلوه. It is 100% emission free. It's made out of يعني. sustainable materials such as pine and يعني plywood. الأشياء Any كلها energy you use is معاد generated by تدويرها. solar panels. There's no plumbing or running water. وعلي السولار بانل، الطاقه الشمسيه. If you're in Finland and need an Airbnb, رهيب. check out the Nolla cabin. الحلو انه موجودين على اير بي ام بي هدول جماعه. الاير بي ام بي اللي ما بيعرف موقع بتاجر فيه بيوت هيك لما تكون مسافر. The Carrot A House tiny house is Poland. one thing, but how about a skinny house? In 2009, a Polish architect named Jakub Szczesny set out to شو build هاد؟ just that. The skinniest house in the world. From the outside, it بده absolutely does يعمل not look أنحف like a بيت في house. العالم. Rather, it looks like a stone slab. شوفوا Its شوفوا width قد إيه measures صغير. anywhere from 92 بقد to تخت. 152 centimeters. انا عندي كلاستر فوبيا جماعه. اذا شفتوا الفيديو على القناه الرئيسيه من كم يوم، انا عندي كلاستر فوبيا. انا مستحيل اقعد بهالمكان. Imagine living somewhere that's never wider مستحيل. than 4 feet. بقعد That is this بالشارع ولا house, بقعد هون. and plenty of people do live there. مو طبيعي، يعني انت ما فيك تعمل فيه هيك حرفيا. Modern looking tiny houses هذا you've شفته، ever شفت له seen. فيديو على Its اليوتيوب. inhabitants could not be happier with it. Expert builder and remodeler Matthew Hobbs structured this house for him and باينين his لحاله girlfriend, Lisa بتذكر، Tranter. هو ومرته. At ايوه roughly 20 feet in height, it's a lot taller than most tiny houses, and it's a lot sleeker as well. Meanwhile, the kitchen features all of the amenities of هذا regular جد حلو. هذا بتذكر شايف له فيديوهات على اليوتيوب، انتشر كثير حتى على التيك توك. كثير حلو، يعني معمول بفخامه. is just that much better without a cat box smell inside. رهيب، In short, رهيب. this does not look at all like a simple wood. اوكي، هذا برايي احلى واحد لهلا. انتوا شو رايكم؟ انا برايي هذا احلى واحد لهلا بالراحه. كواي هاوس ببريطانيا. Apparently, it's تعرفوا possible for a tiny house to be too tiny.
That's the fate of the Key House, smallest a house house in England that's so small it's not been legally livable in over 120 years. هذا قصدي قانونيا شو اللي بيسمح لك تعيش بالبيت ولا لا؟ فعم يقولوا هذا البيت قانونيا ما هو مسموح يتعاش فيه. The hut is less than 6 feet wide and only 10 feet high. It's technically 6 فيت بالعرض، 6 فيت بالعرض يعني تقريبا هالقد تقريبا، و10 فيت طول. يعني اطول مني بهالقد وين with the bedroom on كثير top. صغير. شوفوا هاي منظره. Nature is not what the local area would consider suitable for daily human life. Since then, the Key House has served its purpose as a famous tourist destination. The second floor is currently too unstable for visitors. الطابق الثاني انا هلا تفاجأت معكم انه في طابقين، بس الطابق الثاني عم يقولوا بخوف اذا توقف عليه يوقع. Toronto. In Toronto, Canada, there stands a little house around 7 feet wide and sporting a mere 300 square feet of space. It was built in 1912 by a contractor named Arthur Whedon. يا اخي بتحس اللي عم يبني هدول تحدي عم يتغابى، بس انا هيك بدي اتحدى. Creating a tiny little house with all the amenities of a regular abode. He wound up living there for 20 years and it's still standing today. Inside the home, which was refurbished in 2007, you'll find a full living space, a kitchen with tables and chairs that fold up. هذا على فكرة اوكي هذا لهلا اصغر بيت اللي جد شكله بينعاش فيه، يعني مثل ما شايفين في غرفة، في مطبخ، في باك يارد، حديقة خلفية. The couple who renovated it in 2007 paid $135,000 for it. After fixing it up, they put it back on the market for $180,000. عم يبيعوه ب $180,000. ميسي ميلرز هاوس. You might think it's tough to not just raise a family in. اللي عم حسه انه البيوت هي كلها مثل البيوت متنقلة بس ما عم تتنقل، يعني حاطينهم محل واحد. But to do so while building the thing yourself. And you'd be right. That's incredibly difficult. But a woman named Macy Miller pulled it off quite حلو، عملنا بروجكت عائلي مثل البيت الأسود اللي شفناه من شوي. Decided to build her own place for her and her growing family. It's attached to a gooseneck trailer, but the house itself sports just. شايفين مثل ما قلت لكم بيشبه الار في recreational vehicle، يعني البيت المتحرك بس ما بيتحرك. Kids bedroom. This is a good idea to emulate if you decide to go the tiny house route for you and your family. If you wish to learn from the master, head over to Macy Miller's. كيف عم يوسعوا الاشياء كيف؟ The Matchbox. In 2012, a Washington, D.C. artist Matchbox اسمها علبة الكبريت. done paying $1,200 a month for a studio apartment that he didn't like. So he decided to go mobile, tiny, and self-sufficient. هذا انزعج عم يدفع $1,200 كل شهر، راح قرر يعمل بيت تنحوا. قلت لكم نصهم هدول متنحين، في شيء صاير معهم وبدهم يتنحوا. But the Matchbox wasn't ready for over a year afterward. As he put it, he spent the time between camping in an incomplete house, steadily working until all the amenities of a regular house were installed and ready to go. Once they worked, he had his own little paradise in just 150 square feet. 150 قدم مربع. And an induction burner for using the sun's stored energy to cook. In fact, the entire place was solar powered and off the grid, providing a self-sustaining lifestyle those tied to the national grid can't hope for. واه يا جماعة اقسم بالله البيوت هي بيوت رهيبة جدا. قولوا لي انتم شو رأيكم بالبيوت؟ اي بيت انتم ممكن تعيشوا فيه؟ خبرونا كمان شو الفيديوهات اللي حابين نعمل عليها رياكت في المستقبل، وباخر الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام باي.